In the months leading up to the conquest of the LTTE, it was the situation of the IDPs that dominated the headlines. Today, however, their needs and concerns barely feature in the media at all. Perhaps this is due to continuing problems for journalists in terms of access to camps and resettlement areas, or perhaps this is even due to the fact that we have all been distracted by the elections and political developments of the past 6 months. According to the government, the resettlement process is on track, although there have been some delays because of ongoing demining procedures. In our next report, we take a look at the status of the IDPs today, 1 year since they were forced to flee from their homes due to the fighting. Intense fighting in the Vanni in the first few months of 2009 saw thousands of people fleeing the area. Nearly 300,000 people ended up in hastily set up camps. This presented a huge humanitarian challenge, and the government and several INGOs stepped up their actions to try and meet the needs. Nevertheless, conditions were always hard in the camps, and when the government announced that people were free to go back to their former villages or to stay with friends and family, the response was positive. Today, some 73,000 people remain in the IDP camps in the north, while those who have left have embarked on the arduous task of starting life again, and in areas that were battle zones just a year ago. The needs of those who remain in the camps continue to be addressed by the government primarily, but with support from INGOs and NGOs. Over 200,000 IDPs have either gone back to their homes or are staying with friends and relatives. As soon as they arrive at their places, they are given the non-relief packages, or NFI package, non-food relief item packages, which consists of a bit of shelter material and a bit of utensils, cooking materials. There is a standard package, which is agreed upon by all the agencies and the government concerned, which UNHCR coordinates through the different agencies and the government to distribute to them. In addition, they are also given shelter materials, and it used to consist of tin sheets, and there are also cement and other materials which are being provided now through assistance from different people, channeled mostly through the government, but also through some of the UN and INGOs. Starting life again is never an easy task. But for these returnees, the situation is complex. There are landmines in their former villages, so they must continue to stay with family and friends. But some are able to get back to their former means of earning a livelihood, fishing. The Gurunagar jetty area used to be out of bounds for security reasons. But now it can be used once again, although some limited restrictions do remain. கடற்கொள்ளி போனாங்க முந்தி சரியான கரைச்சியா இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையா இருக்கு எங்களுக்கு. ஒழுங்கான தொழில்களும் ஒழுங்கான இதுகளும் வேலையிலும் பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். என்னென்னா இப்போ நீங்களே பார்க்குறீங்களா, இப்போ போலை கட்டி நாங்கள் இறங்கி போகல, அது எல்லாம் இடைஞ்சலாக தான் இருக்கு. The fishermen have some complaints and can never be sure of a good catch. But things are clearly better than they used to be. The fish and prawns they bring ashore are sold to both retail and wholesale traders from Jaffna. இது சம்பந்தமாக பாதத்திறப்பின் பிறகு எங்களுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லை, தொழில் நல்லா நடக்குது. தொழிலாளர்களும் ஊக்கமாக போய் வரையினோம். இருப்பினும் பழைய நிலையை காட்டி இப்பொழுது சந்தோஷமாகவும் இதாகவும் உல்லாசமாகவும் வாழினோம். தொழில்துறையே இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு வள்ளங்கள் கொடுத்து இது செய்தால் ஊக்குவித்தால் அவர்களை இன்னும் நல்ல தொழில் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. Livelihood support is one of their requests. Assistance with housing is another. There used to be between 300 and 400 families living in the village of Gurunagar. But landmine contamination prevents them all from returning. A few have decided to set up temporary homes with the assistance received from the Grama Sevaka's office. These families have gone through the greatest trauma, but they are resilient and are making the most of the situation, which is certainly better than it was a year ago.
2006ஆம் ஆண்டு நாங்கள் வன்னி பிரதேசத்துக்கு கடந்து போய் அந்த இடத்துல இருந்து இந்த இராணுவ நடவடிக்கை யுத்தத்தினால் இடம்பெயர்ந்து மிகவும் கஷ்டங்கள் மத்தியில் நிலைமையிலும் நாங்கள் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டு எவ்வளவு துன்பத்திலும் நாங்கள் கடந்து இதுகளோடு நாங்கள் திரிஞ்சு திரும்பவும் நாங்கள் அந்த இடத்துல என் பிள்ளை உண்டும் அந்த இடத்துல பாடசாலை போன இடத்துல அந்த பிள்ளை மரித்து அந்த வேதனையோடு நாங்கள் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டு துன்பப்பட்டு மறுபடியும் நாங்கள் முகாமுக்கு எடுக்கப்பட்ட நாங்கள் பிள்ளையோட படிப்பு சம்பந்தமாக மகள் பெரிய ஓயல் படிக்கிற பிள்ளை பெரிய வகுப்பு படிக்கிற பிள்ளை அதுக்கும் எங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்தின் நிலைமையிலும் பிள்ளை படிக்குது அது படிக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய மாதிரிதான் நாங்கள் கேட்டு Homes, livelihoods, education for their children. These are their main requirements. But the first steps have been taken in the slow and painful process of free beginning.